Di jor di bawal guruan kuring dari temu deket kuno, dikatakan bahwa sebuah ruang tertutup telah dibuka, kembali setelah hampir 5.000 tahun. Beberapa orang mengklaim bahwa ruang itu milik Raja Solomon, penguasa legendaris yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kekayaannya. Apa yang ditemukan para peneliti di dalamnya bukan hanya sejarah, tapi sesuatu yang menentang semua yang kita pikir kita ketahui tentang dunia kuno. Kisah tentang Makam Raja Solomon dimulai dari teks-teks lama yang ditulis jauh setelah zamannya. Teks-teks ini berbicara tentang tempat peristirahatan tersembunyi yang penuh dengan emas, benda suci, dan peringatan. Selama berabad-abad, sejarawan menganggap cerita-cerita ini sebagai legenda, bukan fakta. Tapi beberapa catatan kuno dari budaya berbeda tampaknya menggilang ide yang sama. Seorang raja yang kuat dikubah sekra rahasia dengan makam yang tidak bisa dimasuki tanpa konsekuensi. Para arkeolog mengatakan bahwa catatan awal ini sering bercampur dengan mitos, tetapi mereka tetap memperhatikan kemiripan aneh. Di berbagai daerah, serta menggambarkan sebuah ruang tertutup yang tersembunyi di bawah batu, dilindungi oleh peringatan rumit. Beberapa bahkan menyebutkan prasasti yang berbicara tentang hukuman ilahi bagi mereka yang mencoba membukanya. Bagi peneliti modern, pola ini menjadi sangat konsisten sehingga mereka mulai bertanya-tanya apakah ada tempat bersejarah nyata di balik legenda Makam Solomon. Pertanyaan ini perlahan berubah dari cerita rakyat menjadi diskusi akademik serius. Beberapa peneliti memfokuskan pada jala perdagangan kuno, sementara yang lain mempelajari teks-teks keagamaan untuk petunjuk tersembunyi. Apa yang mereka temukan tidak memberikan jawaban pasti, malah menambah misteri cerita ini, karena di seluruh waktu, gagasan tentang makam kerajaan tersembunyi terus muncul lagi dan lagi. Hal ini yang pertama kali membuat penjelajah modern menganggap legenda ini sebagai sesuatu yang layak diteliti. Pada awal abad ke-20, beberapa ekspedisi mencoba menelusuri referensi yang terkait dengan era Raja Solomon. Mereka mempelajari pita kuno, reruntuhan kul, dan prasasti yang terlupakan diukir di batu. Sebagian besar user ini berakhir tanpa hasil yang pasti, tetapi petunjuk kesal terus muncul. Satu laporan menyebutkan struktur bawah tanah di daerah guruan yang kokok dengan deskripsi kuno. Pada saat itu, dianggap spekulasi, tetapi catatan itu tidak pernah benar-benar dilupakan. Puluhan tahun kemudian, teknologi baru memungkinkan para peneliti meninjau kembali temuan lama dengan presisi lebih baik. Alat pemindaian tanah dan citra satelit mulai mengungkap pola aneh di bawah permukaan. Meskipun pola ini belum membuktikan apapun, mereka sulit dijelaskan hanya oleh sebab alam. Inilah saat minat terhadap legenda itu perlahan kembali menjadi penyelidikan serius. Para peneliti dari berbagai negara mulai membandingkan catatan dan referensi sejarah. Apa yang mereka bagikan bukan bukti pasti, tetapi pola kemiripan yang terus berkembang across sumber yang berbeda. Kemiripan ini berpusat pada rahasia, pelindungan, dan tempat pemakaman suci. Namun, tanpa bukti fisik, Makam Raja Solomon tetap menjadi pertanyaan, bukan fakta. Segalanya berubah ketika sebuah ekspedisi baru fokus pada zona guruan terpencil yang disebutkan dalam beberapa teks kuno. Lokasi ini sebelumnya diabaikan karena sulit diakses dan terlalu keras untuk dieksplorasi. Tetapi data satelit menunjukkan sesuatu yang tidak biasa di bawah peza, sesuatu yang tidak kokok dengan formasi alami. Untuk pertama kalinya, legenda tentang makam kerajaan tertutup tidak lagi hanya cerita dari masa lalu. Ia menjadi target nyata untuk penyelidikan modern dan apa yang berikutnya terjadi akan mengubah segalanya. Karena di bawah guruan itu, sesuatu telah menunggu dalam keheningan selama ribuan tahun. Guruan yang dipilih untuk penyelidikan baru ini bukan tempat yang nyaman atau mudah diakses. Luas, sunyi, dan hampir tidak ada kehidupan. Engine bergerak di atas peza dalam gelembang lambat, sekra perlahan mengubah bentuk tanah. Selama berabad-abad, para pelengkong menghindari daerah ini karena panas ekstrem dan medan yang bergiza. Namun teks kuno sepertinya terus menunjuk kusana lagi dan lagi. Ketika tim ekspedisi modern tiba,
Mereka Tidak Thatang Dengan Harapan Menemukan Hartakaran. Mereka Membawa Alat, Pita, Dan Data. Tujuan Mereka Sederhana, Memahami apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Awalnya, semuanya terlihat biasa saja, hanya peza, batu, dan tanah yang tidak rata. Tapi ketika mereka menggunakan radar penembus tanah, muncul sesuatu yang tidak biasa di kedalaman. Bukan bentuk alami. Ia memiliki tepi, struktur, dan simetri. Itu cukup untuk membuat tim berhenti dan tidak bergerak terlalu cepat. Mereka menandai lokasi dan mempelajarinya dari berbagai sudut. Data menunjukkan sebuah ruang kosong besar di bawah lapisan tanah keras. Kedalamannya cukup dalam sehingga tidak tersentuh selama ribuan tahun. Beberapa ahli menyarankan itu bisa jadi sistem gua alami, tetapi bentuknya tidak sepenuhnya kokoh dengan pola geologi yang dikenal di kawasan itu. Saat tim melanjutkan pemandaian, semakin banyak detail muncul. Jala sempit tampak terhubung ke sebuah ruang utama. Jala-jala ini terlalu lurus untuk menjadi alami, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pemimpin ekspedisi memutuskan untuk membawa ahli tambahan. Arkeolog, geolog, dan sejarawan meninjau temuan bersama. Setiap kelompok memiliki pendapat berbeda, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan struktur itu dengan lengkap. Yang membuat situasi lebih menarik adalah penjajaran ruang utama itu. Terlihat menjekuti arah yang sangat tepat, sesuai tradisi pemakaman kuno yang tercatat dalam catatan lama terkait tempat kerajaan. Namun, belum ada yang siap menyebutnya sebagai Makam Solomon. Tim perlu bukti fisik, bukan hanya gambar bawah tanah. Mereka pun bersiap melakukan penggalian dengan hati-hati, sadar bahwa satu kesalahan kesal bisa merusak sejarah apa yang tersembunyi di bawah. Penggalian dimulai perlahan. Setiap lapisan peza diangkat dengan hati-hati. Hari-hari berlalu tanpa perubahan besar, hanya tanah dan batu yang terus diangkat. Tetapi di kedalaman yang sesuai dengan hasil pemandaian radar, tekstur tanah mulai berubah. Tanah menjadi lebih keras, hampir seperti sengaja disegel. Alat harus diganti agar bisa melanjutkan. Ini bukan tanah alami lagi. Sesuatu telah ditempatkan di sini dengan tujuan tertentu. Kemudian, setelah hari-hari kerja hati-hati, tim menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sebuah permukaan datar muncul di bawah peza. Bukan batu. Ia tampak dibentuk, dipoles, dan ditempatkan dengan sengaja. Tim segera menggantikan semua pekerjaan. Keinginan di guruan terasa lebih berat dari sebelumnya. Apa yang mereka temukan bukan hanya ruang bawah tanah lagi, tapi sesuatu yang dibangun, tersembunyi, dan disegel dengan maksud tertentu. Saat mereka bersiap membersihkan lapisan terakhir, satu pertanyaan tetap di pikiran semua orang. Apa yang menunggu tepat di bawah permukaan yang tersegel itu, yang terletak tersentuh selama ribuan tahun? Tim kembali ke lokasi sebelum matahari terbit. Guruan lebih dingin sekarang, hampir tidak nyata dalam keheningannya. Tidak ada angin, tidak ada jerikan, hanya suara alat yang dipersiapkan dalam diam semua orang paham bahwa apa yang akan mereka lakukan dapat mengubah arah seluruh penyelidikan. Permukaan detail yang mereka anggapkan sebelumnya menjadi pusat perhatian. Dengan hati-hati, mereka membersihkan dan mengungkapkan tepi yang lurus, yang tidak berasal dari batu alami. Ia tampak ditempatkan, hampir seperti penutup yang menyegel sesuatu di bawahnya. Para ahli memeriksanya dengan cermat. Permukaannya menunjukkan tanda sama yang aus waktu. Awalnya sulit dibaca. Tetapi semakin banyak debu yang dihapus, bentuk-bentuk muncul. Ini bukan goresan akuk, melainkan simbol yang disusun dalam pola tertentu. Seorang ahli bahasa kuno menyarankan bahwa tanda-tanda ini mungkin berasal dari sistem tulisan kuno yang digunakan dalam inskripsi kerajaan awal. Kemungkinan ini segera mengubah suasana di lokasi. Jika benar, ini bukan hanya struktur yang terkubur. Mungkin ini sesuatu yang berhubungan dengan otoritas, ritual, atau tradisi pemakaman. Tim mendokumentasikan semuanya dengan hati-hati sebelum melangkah lebih jauh. Setiap foto,
Sishap Pemandayan, Sishap Pengukuran Dikatat. Ada Pemaham and Diam Bawa Momen ini Mungkin Tidak Akan Terulang Lagi. Ketika Mereka Akhirnya Mulai Mengingat Pemukan Tosjel, Tanah Di Bawanya Beriksi Berbeda Dari Yang Dipikirkan. Alai Runta Atau Bagasa, Tanah Itu Tetap Mempertahankan Bentunya. Ini menunjukkan konstruksi yang disengaja, mungkin diperkuat dari bawah. Setelah berjam-jam kerja perlahan, akhirnya muncul sesuatu yang sempit. Sebuah sila kesal menjeluarkan udara besi dari dalamnya. Udara tertahan, tak tersentuh selama waktu yang sangat lama. Tim berhenti sejenak. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Di dalam sila itu gelap total dan dalam. Mereka menyerangkan kamera kesal yang terpasang di kabel. Leia menunjukkan dinding batu kaza, daiki dengan garis yang membentuk pola di sepanjang pemukan. Ruang itu tidak besar, tetapi jelas dirancang. Tidak ada yang kebetulan tentangnya. Saat kamera bergerak lebih jauh, muncul sesuatu yang tak terduga. Serangkaian objek ditempatkan secara terstruktur di lantai. Mereka sebagian tertutup debu, tetapi penempatan mereka menunjukkan tujuan, bukan kerentuhan. Seorang peneliti berbisik bahwa ini bisa jadi ruang pemakaman. Seorang lain menyerangkan ini mungkin aset tertutup atau tempat penyimpanan. Tapi anggota paling berpengalaman tetap diam, memandangi leia dengan hati-hati. Kemudian, kamera menangkap sesuatu di dinding paling jauh. Sebuah panel ukir besar, penuh simbol yang lebih dalam dan kompleks dari tanda di pintu masuk. Ini tampak seperti pesan atau peringatan. Saat itu, komunikasi di antara tim menjadi tegang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan tanah yang tidak pasti atau legenda yang jauh. Mereka melihat ke dalam sebuah ruang tertutup yang terletak tersentuh selama ribuan tahun. Dan pertanyaannya begasa. Bukan lagi apakah mereka menemukan sesuatu yang penting, tetapi mengapa tempat ini disegel begitu rapat sejak awal. Karena apapun yang ada di dalam ruang ini bukan untuk dilihat dengan mudah lagi. Saat cahaya tambahan masuk ke dalam ruang, tim perlahan melihat apa yang disembunyikan gelap selama ribuan tahun. Dinding batu tidak polos. Mereka dipenuhi ukiran, garis, dan simbol yang membungkus seluruh ruang seperti catatan berkelanjutan. Pada awalnya, tanda-tanda ini tampak seperti dekorasi. Tetapi semakin dekat kamera, pola-pola mulai muncul. Simbol-simbol ini tidak akak. Mereka menjikuti urutan yang terstruktur, hampir seperti bahasa tertulis yang disusun dengan maksud tertentu. Seorang ahli skrip kuno memeriksa siaran langsung dengan cermat. Ia menunjukkan bahwa beberapa tanda kokok dengan gaya tulisan semitik awal, meskipun lebih tua dan lebih kompleks dari apa yang pernah tercatat di kawasan itu. Ini segera menimbulkan pertanyaan baru tentang siapa yang membuat ruang ini. Dinding juga menunjukkan urutan simbol yang jolong di jarak yang sama. Urutan ini menunjukkan pengukuran atau instruksi kode. Tidak terlihat sebagai seni yang dibuat untuk keindahan. Tapi seperti informasi yang dimaksudkan untuk dipertahankan. Saat kamera semakin dalam masuk ke ruang, pengkajian mengungkap sesuatu yang lebih aneh. Beberapa bagian dinding kembali disegel setelah daiki. Lapisan debu batu menunjukkan bahwa bagian-bagian ruang ini sengaja ditutup setelah konstruksi awal. Ini berarti ruang ini tidak hanya dibangun dengan hati-hati, tetapi juga dimodifikasi kemudian, mungkin untuk melindungi sesuatu di dalamnya. Salah satu bagian dinding lebih menonjol dari yang lain. Lebih halus, seolah dipol sekra sengaja. Di tengahnya, ada sebuah inskripsi besar yang diukir lebih dalam dari yang lain. Tim berhenti saat melihatnya, karena ini bukan bagian dari pola sebelumnya. Inskripsi ini tampak sebagai peringatan. Bahasanya kuno, tetapi strukturnya cukup jelas, menunjukkan pembatasan atau konsekuensi. Beberapa ahli berbeda pendapat tentang terjemahan tepatnya, tetapi nadanya konsisten di seluruh interpretasi. Ini menciptakan ketegangan di antara mereka. Beberapa pakaian mereka sedang melihat ruang pemakaman kerajaan, mungkin terkait dengan penguasa kuno.
Yang lain menyerangkan ini bisa menjadi aset pelindungan pengetahuan yang disegel untuk mensega penyalahgunaan. Apa yang membuat situasi ini semakin rumit adalah kondisi ruang tersebut. Tidak ada tanda-tanda runtuh, tidak ada pola kerusakan alami yang biasanya muncul setelah ribuan tahun. Segala sesuatu tampak terjaga, seolah waktu sendiri diperlambat di dalam ruang ini. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin terorganisasi ruang itu terlihat. Bahkan distribusi debu mengikuti pola, seolah aliran udara dikendalikan atau dibatasi secara sengaja. Kemudian, di dekat dinding paling jauh, kamera kembali menangkap sesuatu yang tak terduga. Sebuah lorong kecil yang diakui tidak muncul dalam pemandangan sebelumnya. Sebagian tertutup batu yang tampaknya ditambahkan kemudian. Tidak ada yang pernah melihat lorong ini sebelumnya. Dan ini meneratkan bahwa ruang itu mungkin belum sepenuhnya terbuka. Karena apapun yang ada di balik ruang tertutup ini mungkin belum pernah diakses sejak hari disegel. Penemuan lorong tersembunyi mengubah seluruh arah penggalian. Sampai saat itu, ruang itu tampak lengkap, terikat, dan stabil. Sekarang, terasa seperti hanya lapisan pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tim mempeleba lubang dengan sangat hati-hati. Batu di sekitarnya rapat di beberapa bagian, seolah-olah telah dimodifikasi jauh setelah pembangunan awal. Siap jerikan harus perlahan. Bahkan kerentuhan kecil bisa menghancurkan apa yang ada di baliknya. Ketika lorong akhirnya bisa diakses, ukurannya tidak cukup besar untuk masuk sepenuhnya. Sebaliknya, itu adalah koridor sempit yang miring sedikit ke bawah. Dindingnya lebih halus dari ruang utama, menunjukkan bahwa itu mungkin diakhir dengan alat yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Kamera robot dikirim masuk terlebih dahulu. Rekaman menunjukkan lorong sempit yang mengerak ke ruang kedua. Tidak seperti ruang pertama, ruang ini tidak simetris. Tampaknya lebih pribadi, kurang seperti makam kerajaan umum dan lebih seperti ruang dalam yang terlindungi. Setelah tinjauan hati-hati, Tim memutuskan untuk masuk secara fisik. Hanya beberapa anggota diizinkan masuk karena batasan ruang dan keamanan. Udara di dalamnya tetap tenang, lebih berat dari sebelumnya. Dengan aroma mineral yang lembut, menandakan isolasi yang panjang. Di ujung lorong, mereka menemukan ruang kedua. Lebih kecil, tetapi jauh lebih terkontrol dalam desainnya. Dindingnya polos, kecuali satu struktur utama yang ditempatkan di atas desa batu yang tinggi. Tertutup lapisan keras debu dan deposit mineral, seolah-olah disegel secara sengaja daripada ditinggalkan. Ketika lapisan pelindung itu diangkat dengan hati-hati, objek di bawahnya perlahan muncul. Itu bukan emas, bukan mahkota atau senjata. Tapi sebuah wadah tertutup yang terbuat dari bahan komposit yang tidak dikenal. Permukaannya tidak kokoh dengan logam atau batu apa pun yang dikenal dari kawasan itu. Tim kembali berhenti. Ini bukan yang mereka harapkan dari makam kerajaan. Wadah itu didokumentasikan dengan hati-hati sebelum disentuh lebih jauh. Tepi-tepinya menunjukkan inskripsi serupa dengan yang di ruang utama, tetapi lebih terkonsentrasi, hampir seperti pesan kode terika. Di dalam ruang, keinginan menjadi lebih berat. Siap peneliti menyadari bahwa mereka berdiri di tempat yang sengaja disembunyikan dari waktu itu sendiri. Ketika wadah akhirnya dibuka dalam kondisi terkendali, isinya tidak langsung diperlihatkan kepada semua yang hadir. Hanya beberapa ahli yang diizinkan melihat secara langsung. Apa yang mereka lihat bukan sekadar artefak kekayaan atau tradisi pemakaman. Tampaknya adalah sebuah sistem catatan. Ada yang menyebutnya sebagai aset budaya yang tertutup rapat, atau sistem penyimpanan yang dirancang untuk bertahan terhadap kehancuran atau waktu. Tapi satu detail menonjol di atas semuanya. Wadah itu tidak hanya berisi sebuah objek. Ia berisi petunjuk. Dan petunjuk itu merujuk, kembali ke inskripsi di dinding ruang, menunjukkan bahwa semua yang mereka lihat sejauh ini hanyalah bagian dari sebuah desain yang lebih besar. Desain yang belum sepenuhnya dipahami.
Dan di suatu tempat di dalam petunjuk itu, ada sebuah referensi yang membuat seluruh tim menjadi diam berita tentang penemuan ini tidak bertahan lama di dalam tim penggalian. Meskipun laporan awal dikendalikan dan terbatas, informasi selalu bergerak lebih cepat dari izin. Dalam beberapa hari, peneliti independen, badan institusi, dan departemen keamanan mulai menunjukkan minat khusus itu. Awalnya, keterlibatan ini diam-diam pernyataan resmi hanya berbicara tentang minat arkeologi dan analisis yang sedang berlangsung. Tapi di balik pintu tertutup, nada pembicaraan sangat berbeda. Kehadiran ruang tertutup yang tidak dikenal, digabungkan dengan artefak dan inskripsi yang tidak biasa, telah memicu beberapa lapisan tinjauan. Berbagai kelompok datang dengan tujuan berbeda. Arkeolog ingin konservasi dan studi. Sejarawan ingin mengakses inskripsi dan konteksnya. Tapi badan keamanan fokus pada hal lain, apa yang bisa diwakili objek di dalam ruang ini di luar sejarah. Ketegangan mulai muncul ketika akses ku ruang utama dibatasi. Hanya sejumlah kesel peneliti yang diizinkan melanjutkan pemeriksaan langsung. Yang lain ditahan di luar perimeter penggalian, menunggu laporan bersama yang datang perlahan dan dengan detail yang hilang. Pemisahan ini menciptakan kecurigaan. Beberapa ahli pakai informasi disering sebelum dirilis. Yang lain berpendapat bahwa situs ini terlalu rapat dan membutuhkan pengendalian ketat. Tetapi kurangnya transparansi hanya memperdalam ketidaksepakatan. Artefak itu sendiri menjadi pusat perdebatan. Sementara beberapa menyebutnya sebagai aset budaya atau sistem catatan kuno, yang lain memperingatkan bahwa inskripsi menunjukkan petunjuk terstruktur yang belum sepenuhnya dipahami. Bahwa sebuah objek tertutup bisa berisi panduan operasional daripada teks simbolik mengubah taruhan secara total. Beberapa analis menunjukkan sesuatu yang lebih sensitif. Gaya tulisan di dalam wadah tidak sepenuhnya kokok dengan skrip regional yang dikenal dari periode waktu yang diduga. Jika benar, itu berarti artefak ini salah tanggal atau berasal dari asal yang berbeda dari yang diharapkan. Kemungkinan ini memperkenalkan tingkat ketidakpastian baru. Karena jika ruang ini bukan hanya tempat pemakaman, tetapi juga sebuah repositori informasi yang terkendali, maka tuannya mungkin melampaui satu penguasa atau budaya. Saat laporan beredar melalui saluran resmi, koordinasi menjadi rumit. Berbagai institusi ingin memiliki otoritas atas interpretasi. Pemerintah yang berbeda menyatakan minat tidak langsung melalui kemitraan akademik dan kesepakatan warisan budaya. Tapi tidak ada yang sepakat dengan satu penafsiran tunggal tentang apa yang telah ditemukan. Bahkan tim penggalian mulai terbejai dalam interpretasi. Beberapa pakaian mereka telah menemukan makam kerajaan yang berkembang menjadi arsip terlindungi seiring waktu. Yang lain menduga ruang ini dirancang sejak awal sebagai vault penjatawan yang disegel dengan unsur pemakaman ditambahkan kemudian. Detail yang paling mengkhawatirkan berasal dari analisis berulang inskripsi. Beberapa fragmen terjemahan tampaknya merujuk bukan hanya pada pelindungan, tetapi juga pembatasan. Seolah isi ruang ini tidak pernah dimaksudkan untuk diakses sepenuhnya lagi. Ini menciptakan kekhawatiran yang tenang tapi meningkat. Jika ruang ini sengaja disegel dengan peringatan berlapis, membukannya mungkin bukan keberhasilan arkeologi, tetapi gangguan tak sengaja terhadap sesuatu yang dijaga secara hati-hati selama berabad-abad. Saat diskusi menjadi semakin intensif, tekanan eksternal meningkat. Permintaan untuk pelepasan data lengkap ditolak. Pertemuan menjadi lebih sering tetapi kurang produktif. Dan tidak lama kemudian, komunikasi antar tim menjadi terbatas hanya pada ringkasan yang disetujui. Di dalam lokasi penggalian, pekerjaan melambat. Bukan karena kurangnya kemauan, tetapi karena siap langkah baru memerlukan persetujuan dari berbagai otoritas. Dan dalam penundaan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebagian data ruang tersembunyi bokol keluar saluran resmi. Bukan artefaknya. Tapi satu baris dari inskripsi yang mengubah pandangan beberapa ahli tentang apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Dan garis itu menerangkan bahwa ruang itu bukan titik akhir. Itu adalah batas.
Setelah bokran ini, segala sesuatu di sekitar situs menjadi lebih terkendali. Kimenandai perketat. Akses dibatasi. Bahkan komunikasi internal diawasi dengan lebih ketat dari sebelumnya. Tapi di dalam tim penggalian, perhatian bukan lagi pada kendali. Melainkan pada pemahaman apa yang telah diungkapkan. Garis bokran dari inskripsi itu singkat. Bukan paragraf lengkap. Hanya fragmen. Tapi memiliki bobot karena lokasi ditemukannya. Itu berasal dari bagian terdalam dinding ruang, dekat lorong tesjel. Awalnya, terjemahan tidak pasti. Bahasanya kuno, AUS, dan sebagian rusak. Tapi beberapa ahli bahasa independen mulai sepakat pada satu interpretasi konsisten. Maknanya bukan hiasan atau simbolik. Ia langsung menunjukkan bahwa ruang itu tidak dibuat hanya untuk menyimpan tubuh atau objek. Ia dibuat untuk memisahkan sesuatu dari dunia luar. Bukan hanya untuk pelindungan, tetapi untuk penahanan. Ini mengubah seluruh pemahaman tentang situs itu. Jika benar, maka ruang ini bukan sekedar makam. Ini adalah sistem batas terstruktur. Tempat yang dirancang dengan lapisan penyegelan, inskripsi, dan pembatasan. Setiap ruang, setiap lorong, dan setiap peringatan ukiran adalah bagian dari desain yang terkontrol. Para peneliti kembali ke scan asli. Mereka mempelajari lagi geometri struktur. Apa yang mereka temukan menambah kekhawatiran. Tata letaknya bukan akak atau hanya berdasarkan pemakaman. Ia mengikuti pola sengaja yang berfokus pada isolasi. Setiap bagian tampaknya mengurangi akses semakin dalam ke pusat. Bahkan wadah artefak, yang dulu dianggap sebagai penemuan terakhir, kini tampak sebagai bagian dari sistem yang dirancang secara cermat. Inskripsinya merujuk ke peringatan sebelumnya, seolah-olah hanya boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Tapi kondisi itu tidak terketat dengan jelas di manapun. Ketidakhadiran ini menjadi penting. Karena jika petunjuk ada tetapi tidak lengkap, maka sistem ini tidak pernah dimaksudkan untuk diaktifkan sepenuhnya atau dipahami sepenuhnya. Beberapa ahli mulai menyerangkan bahwa ruang ini mungkin dirancang sebagai struktur penahanan pengetahuan, di mana informasi sengaja dibagi-bagi di berbagai lapisan untuk mencegah interpretasi lengkap. Yang lain sangat menentang. Mereka berpendapat bahwa budaya kuno sering menggunakan bahasa simbolik dan interpretasi modern terlalu berlebihan. Tetapi bahkan mereka tidak bisa sepenuhnya menjelaskan presisi struktur atau lapisan penyegelan berulang. Saat perdebatan berlanjut, temuan baru muncul dari scan terdalam lorong dalam. Lorong itu tidak berakhir di tempat yang diakini sebelumnya. Ia berlanjut lebih jauh. Tapi bagian akhirnya tidak bisa diakses melalui penggalian biasa. Tampaknya tertutup oleh penghalang keras, berbeda dari batu di sekitarnya. Bahkan awal menyerangkan bahwa itu bukan batu alami, tetapi bahan yang sengaja ditempatkan, mungkin ditambahkan setelah konstruksi awal. Ini berarti ruang itu memiliki satu lapisan tersembunyi lagi. Dan apapun yang ada di baliknya belum pernah diakses sejak hari disegel. Terjemahan terakhir dari fragmen inskripsi kemudian dikonfirmasi oleh banyak ahli. Itu tidak menyebutkan harta karun. Tidak menggambarkan pemakaman. Tidak merujuk langsung ke kekayaan atau kekuasaan. Sebaliknya, itu merujuk ke keadaan diam yang terkondisi. Suatu keadaan di mana sesuatu harus tetap tidak diungkapkan sampai peristiwa tertentu terjadi. Tidak ada yang sepakat apa peristiwa itu. Tapi implikasinya jelas bagi siapa saja yang berdiri di dekat struktur tergel itu. Ruang itu tidak hanya menyembunyikan sesuatu. Ia menunggu. Dan saat tim bersiap melakukan satu usaha terakhir untuk memahami lapisan tergel dalam, sebuah kesadaran diam mulai menyebar di antara mereka, yang awalnya tidak ingin diungkapkan karena menganggapnya terlalu nyata. Mereka mungkin bukan orang pertama yang membukanya. Tapi orang terakhir dari barisan panjang orang yang berdiri di tempat yang sama, menghadapi batu tergel yang sama, dan bertanya pada pertanyaan yang sama yang tak terjawab. Dalam hari-hari berikutnya, laporan resmi menjadi lebih hati-hati. Bahasa yang dulu terdengar percaya diri menjadi berhati-hati. Pernyataan dipersingkat.
Deskripsi dikaranji. Bahkan, seluruh bagian temuan ditandai sebagai tidak konklusif atau sedang ditinjau ulang. Lokasi penggalian sendiri tidak bertambah besar. Sebaliknya, tampak menyusut dalam fokus. Pekerjaan melambat, kemudian berhenti sama sekali, saat para ahli kembali ke data awal, memandai ulang, membandingkan bahkan, memeriksa ulang terjemahan, dan memperdebatkan interpretasi yang sudah lebih dari sekali. Apa yang telah diungkap di bawah guruan ini tidak lagi dijelaskan secara sederhana. Itu bukan sekadar makam, bukan sekadar ruang, dan itu bukan sekadar artefak. Ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, struktur berlapis dengan tujuan yang tidak diketahui, dibandingkan dengan tingkat maksud yang sulit dimasukkan ke dalam penjelasan sejarah tunggal. Beberapa peneliti tetap memegang interpretasi tradisional. Mereka percaya situs ini dapat dijelaskan melalui praktik budaya yang dikenal, mungkin terkait dengan tradisi pemakaman kerajaan kuno yang berkembang selama berabad-abad. Dalam pandangan ini, kompleksitas struktur mencerminkan ambisi arsitektur, makna ritual, dan modifikasi yang ditambahkan oleh generasi berikutnya. Mereka menunjuk pola yang dikenal dalam konstruksi kuno. Raja dan penguasa sering dikubah dengan lapisan pelindungan yang semakin banyak. Pintu masuk disegel berulang kali. Ruang utama direnovasi atau diperluas. Peringatan simbolis ditambahkan untuk mencegah penyusupan. Seiring waktu, mitos secara alami terbentuk di sekitar tempat-tempat seperti ini. Dalam interpretasi itu, misteri yang disebut adalah hasil dari waktu, pembesar-besaran, dan pemahaman yang tidak lengkap. Tapi tidak semua setuju. Yang lain dalam tim penelitian dan ahli independen yang mengamati temuan dari jauh tidak bisa mengabaikan apa yang tampaknya diserahkan oleh struktur itu sendiri. Desainnya tidak akuk. Ia tersusun dengan maksud yang tampak lebih dari sekadar logika pemakaman tradisional. Lapisan penyegelan berulang bukan hanya penghalang fisik. Mereka tampaknya mengikuti pola tertentu. Lorong-lorong bukan sekadar koridor. Mereka tersusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan pergerakan yang dikendalikan, menggerakkan siapa pun yang masuk melalui titik tertentu, memaksa keputusan di setiap tahap, hampir seperti struktur ini menguji atau menyaring mereka yang berusaha mengkapai pusatnya. Dan inskripsi, yang sebagian rusak, sebagian dipertahankan, tidak berperilaku seperti peringatan sederhana atau teks seremonial. Mereka tampak terfragmentasi, seolah bagian pesan dimaksudkan dipasarkan, diinterpretasikan berbeda tergantung di mana mereka ditemukan. Beberapa bagian menghilang frasa yang sama dengan sedikit variasi. Lainnya tampaknya sengaja tidak lengkap. Beberapa tampak merujuk pada kondisi, keadaan, waktu, atau izin, daripada petunjuk fisik. Di senila perdebatan menjadi lebih rumit. Karena tidak ada jawaban pasti di dalam ruang itu sendiri. Tidak ada label yang jelas yang menyatakan apa itu. Tidak ada deklarasi aki tentang tujuan. Hanya petunjuk yang tampaknya mengarah ke dalam, ke bagian yang lebih dalam dari struktur. Dan peringatan yang tampaknya mengarah keluar, seolah struktur itu sendiri sadar akan intrusi. Gagasan tentang makam Raja Solomon tetap menjadi bagian dari imajinasi publik. Itu adalah label yang kuat, membawa serta berabad-abad serta, legenda, dan asosiasi keagamaan. Mudah bagi dunia luar untuk melekatkan nama itu pada sesuatu yang tidak biasa atau mega yang ditemukan di kawasan itu. Tapi di kalangan akademik, fokus perlahan bergeser dari identitas. Pertanyaannya bukan lagi, siapa pemilik makam ini? Tapi sesuatu yang lebih mengganggu. Mengapa tempat ini ada dalam bentuk seperti ini sama sekali? Mengapa sebuah struktur dibanggan dengan begitu banyak lapisan pembatas? Mengapa informasi dipasarkan ke dalam bagian yang tidak bisa diakses sepenuhnya sekaligus? Mengapa peringatan tertulis tetap sebagian tidak dapat dipakarkan meskipun sudah dilakukan pensitran kangi dan rekonstruksi linguistik? Dan mungkin yang paling mengganggu, mengapa bagian-bagian berbeda dari ruang itu tampak beroperasi seperti bagian dari sistem, bukan ruang pemakaman tunggal? Idini mengubah cara beberapa peneliti memandang semuanya.
Sebuah Makam biasanya tempat peristirahatan. Sebuah monumen biasanya tempat kinangan. Tapi struktur ini tidak berperilaku seperti keduanya secara langsung. Sebaliknya, ia berperilaku seperti sesuatu yang dirancang dengan beberapa tahap interaksi. Seolah akses itu sendiri adalah bagian dari tujuan. Seolah pemahaman tidak dimaksudkan terjadi sekaligus, tetapi secara terkendali dalam langkah-langkah tertentu seiring waktu. Pertanyaan-pertanyaan ini tetap tanpa jawaban. Dan setiap kali mereka berusaha menjawab, muncul pertanyaan baru. Seiring waktu, akses khusus ini menjadi semakin terbatas. Apa yang dulunya merupakan penggalian aktif berubah menjadi zona studi yang dikendalikan. Eksplorasi fisik berkurang. Pengumpulan data berlanjut, tetapi sebagian besar dari kejauhan, melalui pemindaian, pensitran, dan sampel yang disimpan. Temuan-temuan disimpan dengan hati-hati. Artefak didaftarkan, laporan disusun, direvisi, dan disimpan dalam basis data akademik yang terbatas.